Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, student. How are you today? I hope you always healthy and always keep spirit to study online. Okay, today we'll study English again, and our material today about past passive. Okay. Before I explain about before we learn more about past passive, I will explain first about passive voice. So, passive voice is a type of a clause or sentence in which an action or an object of a sentence is emphasis rather than a subject. Or simple word, passive voice is when subject be object and object be subject. Oke, jadi definisi simpelnya passive voice itu adalah ketika subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Jadi ceritanya posisi antara subjek dengan objek itu ditukar. Dalam bahasa Indonesia kita juga belajar kalimat pasif. Ada kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Jadi in English passive voice itu sama dengan kalimat pasif. Nah, Ustazah akan berikan rumus dan contoh-contoh kalimatnya. Jadi kita mulai dulu dari kalimat positif. Nah, di sini Ustazah have been give you a formula and an example about positive in passive voice. Nah, subject plus verb to plus object and plus adverb for active. Okay, for active voice. Nah, object plus was word plus verb 3 plus by plus subject and plus adverb for passive voice. Nah, jadi karena kita belajar past passive, so we use verb to. Ingat, past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, karena kita menggunakan kita hari ini belajar past passive, so we use verb to. Nah, setelah dia berubah menjadi pasif, dia akan berubah menjadi verb 3. Okay, for example, in active sentence, my father wrote some poems last month. My father wrote some poems last month. And in passive, some poems were written by my father last month. Oke, silakan diperhatikan posisi subjek dengan objeknya itu berubah. Jadi objek menjadi subjek and subjek menjadi objek. Terus ditambahkan was and were. Why we use was and were? Because this sentence is past. Oke, makanya kita menggunakan was dengan were. Nah, why use were in here not was? Because there are some poems. Jadi ada banyak poems. Bentuk poems di sini adalah plural, no singular. Berarti bentuknya itu jamak atau banyak jumlahnya. Makanya kita menggunakan were. Nah, di sini some poems were, ingat rumusnya objek. Jadi tadi objeknya kan di kalimat aktif objek adalah some poems. Nah, ketika di kalimat pasif dia dikedepankan, posisinya dipindahkan ke depan menjadi some poems were written. Ingat verb 3 from wrote is written. Write, wrote, written. Nah, itu bentuk ketiga dari menulis. Write, wrote, written. Nah, some poems were written by my father last month. Nah, written is verb 3. Ingat setelah verb 3 ada tambahan by. Ada kata by. Nah, itu digunakan by. Terus tadi kan sebagai subjek adalah my father. Nah, itu dipindahkan ke belakang. Jadi some poems were written by my father. Nah, dipindahkan setelah by dipindahkan subjeknya ke belakang sehingga menjadi by my father last month. Nah, itu untuk kalimat pasif. Nah, contoh kedua ada Yoga read a new book last week. Itu for active voice. Nah, remember verb to from read is read, read, read. Jadi tulisannya tidak berubah, tulisannya tetap R-E-A-D, tapi cara bacanya yang berubah. Di verb 1 is read, verb 2 is read, and verb 3 back to read. Okay? Yoga read a new book last week. And for passive voice is a new book was read by Yoga last week. Nah, di sini kita menggunakan was. Because why? Because a new book is singular noun or only
only one noun. Jadi hanya ada satu buku, only one book. So because that we use a was. Because a new book only singular, not plural, okay? Nah, read, kita masuk ke verb 3. Verb 3 from read is read, read, read. Nah, read by, ada kata by lagi. And pindahkan yoga yang tadinya sebagai subjek dipindahkan ke belakang setelah kata by. Jadi a new book was read by Yoga last week. Nah, di sini ada contoh ketiga. Third example, Amel ate some chocolates yesterday. Nah, coba diperhatikan yang mana objek. Nah, objek itu adalah some chocolates. Nah, some chocolates dipindahkan ke depan. Jadi, some chocolates were eaten by Amel yesterday. Why we use a were? Because breeds is plural. There are adding s in the end of breed, okay? Jadi makanya kita menggunakan were. Some chocolates were eaten by Amel yesterday. Nah, itu for positive voice. Nah, sekarang kita next ke negatif. Nah, di negatif mirip dengan positif, hanya perbedaannya ada kata not yang menunjukkan kalau dia negatif. Nah, silakan diperhatikan contohnya. Sama kan? Itu sama bentuk kalimatnya, hanya perbedaannya di negatif ditambahkan kata not sebelum verb 3-nya. Nah, oke. Kita lanjut ke interrogatif. Nah, di interrogatif itu perbedaannya adalah kata was dengan were itu dikedepankan. Jadi di was dengan were dipindahkan ke depan, setelah itu objek, terus verb 3 and by, subject and adverb, dan jangan lupa question tag-nya, jangan lupa tanda tanyanya. Nah, contohnya di sini, some poems were written by my father last month, itu kan kalimat positifnya. Dan ketika dia diubah menjadi interrogatif, bagaimana modelnya? Kata were-nya dipindahkan ke depan. Jadi were some poems written by my father last month. Jadi cuman itu perbedaannya. Posisi were-nya dipindahkan ke depan. Setelah itu baru objek, baru berurut ke verb 3, by, subject, and adverb. Nah, silakan diperhatikan contoh-contohnya. Di sini sudah ada, Ustazah berikan contoh-contohnya. Sama di contoh kedua, Yoga read a new book last week. Nah, itu untuk positif. Nah, ketika dia berubah, dia menjadi was a new book read by Yoga last week. Nah, apakah sebuah buku baru itu dibaca oleh Yoga pekan lalu? Itu sama ya. Itu perubahannya hanyalah posisi was atau were-nya itu dipindahkan ke depan. Itu menunjukkan dia kalimat tanya. Nah, jadi cuman itu perbedaan antara positif, negatif, dan interrogatif. Nah, jadi untuk karena kita belajar tentang pasif, makanya kita menggunakan bentuk kata kerja yang kedua. We use verb to because I explain about past passive. If we explain about present passive, we use verb 1 because present. But when we talk about past, we use verb 2. Nah, okay, thank you very much for your attention, and that's all about our material today. That's enough for today. And okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.